sitting cabinet secretary to really open themselves up to journalists and ask questions. Security is a core aspect of our national government, and we honor you and thank you for being here. So before we move further, I would like you to know your interviewees. And so we can start with a round of introduction, guys, and then the CS will also have his opening remarks. So thank you so much. Enna, you could kick us off. Karibu sana Bwana Waziri. Naitwa Enaeli Mlinga, nafanya MBC Radio hapa Nakuru. Enaeli Mlinga. Yes, MBC Radio. Good afternoon or good evening. My name is Mombi Wambogo. I work for K24 TV. I report for Nakuru County. Nami naitwa David Umurunga, nafanya na Milele FM. Karibu kwenye kaunti ya Nakuru, kaunti yenye fursa tele. Good evening, Waziri. My name is Miriam Nyambura, reporter, Citizen TV. Karibu sana Waziri na asante. My name is Ogola Mjomba, radio yetu Nakuru. Good evening, Waziri. My name is Isaac Chiriat, working with Nenyan Media Services. Waziri and my colleagues, my name is Tom Chepsoi. I work with Kas Media Group. So, and finally, I am wearing two hats, moderator stroke journalist, and my name is Ngana Bridget. I work for Nation Media Group here in Nakuru. Karibu. You can go ahead and speak to us. And my name is Kipchumba, the cabinet secretary in charge of internal security, which is basically interior and the national administration. I'd like to say thank you very much for having me for this media engagement. It's been a very exciting journey around the country. Nakuru engagement today was our 28th Jukwaa La Usalama, and from the coast region, eastern region, and now we are in the Rift Valley. We have covered 28 counties. As you know, Rift Valley is a bit expansive. I had an opening media engagement in Turkana when I started phase 1 of it, and then another opening engagement with Wasingishu. And I thought today it was a great time to have you, and thank you for having me also to have this engagement as we close both Nakuru and the entire region, the 14 counties. Looking at the things that we have had to go through and the challenges we've seen around the country and engaging various security officers. I have done not less than 280 hours of my time in the various counties, and the longest Jukwaa La Usalama engagement was in Turkana, where we finished at 7:30 p.m. And today in Nakuru, we did almost 7:15 p.m. And Kajiado, I think we did almost 7 p.m. So it's been a very fantastic engagement, and I'm very happy to respond to your questions, to also respond to your concerns, and so that we can have an interactive session this evening as part of the closure of the Rift Valley before we embark on the other remaining 5 regions, I think. Yeah, thank you. So, Waziri, my question is on matters response to crime. Nakuru community, and especially the town and its immediate environs, are much concerned about the marauding gangs. And you've heard we have so many attacks on gangs, and some of them even armed. What is your ministry's response? Because the public have cried this over and over again. We have them arrested, then others are released, others are still, the case is going on. But the increase of these gangs is an issue of concern to most of the community. What is your response to the marauding gangs? Basically, let me say that we have a problem of gangs in various parts of the country. When I started from Coast Province, the challenge was to deal with Panga Boys and Tima Shamba. And those are people who, Panga Boys,
attacking people, and then Team Ashamba is invading people's land. And we sat down with the coast security team, and we devised strategies of further operation. We still get this challenge on and off, because you need to understand that in the Team Ashamba, and particularly the one for Panga Boys, it is fueled by lack of young people going to school, cultural beliefs, and of course, now resorting to crime, and sometimes the responsibility within the society. Nobody follows up where these kids are, why they're not in school, and so forth. That is a challenge that is still being faced in Coast region. Now, when you come to the Rift Valley, the county that has the highest number of gangs, it's not even a county, the town that has the highest number of gangs is Nakuru City. The rest of the Nakuru doesn't have gangs per se, if you want to put it that way. And the good news is that in our security engagement today, these are not solidified gangs in the sense of with proper structure of leadership, with a plan and an objective. These are actually petty criminals that are grouped themselves for personal security and so forth, and sometimes solidified by being misused by politicians. So they zone themselves based on areas and regions and how they know each other, and then they are available for assignment. So once in a while they're hired by different politicians to do some political assignment, but it is not such a solid team where you can say, like we used to have Mungiki, that they have a full leadership, or or Gaza in Nairobi, where we still have also some challenges, and we will address them when we go there, and we keep addressing them. So today we have agreed that to solve this problem, it's multifaceted. Part of the reason why they still you have that high level of crime, it's fueled by drugs and adulterated ethanol and all kinds of other alcohol, and availability of the illicit brews and alcohol. So to go to the root cause of this problem, we need to deal with the proliferation of drugs. And Nakuru is among the top 3 counties in terms of transit for drugs and alcohol. And so what we have decided is that in a multi-agency, the security team in the county will sit together in a multi-agency form and carry out thorough security operations. We also know that the manufacturing, not all the manufacturing is from Nakuru itself. For some of these illicit brews and alcohol, some of it is coming from neighboring countries and transited through, because it has become a big transit town because of the multi-ethnic, multicultural, international nature of this Nakuru city. So we will deal with that part of it, so that as much as possible we see how many of these young people are going to be rehabilitated. Some of them are just stealing to buy bangi or buy alcohol because they have become dependent on it. But why is all this problem there for the youth? It's because of the challenge of unemployment. And so we ask ourselves, what is the long-term response to the problem of gangs anywhere in the country? Is to engage young people in meaningful employment, to support them in their trade, to ensure that they are able to do their businesses. And so there is need for county government to have better organized trading areas where young people can have an opportunity to do business. There is also the housing project that the president is pushing. Primarily, is actually to create employment for young people to work in the mjengos and other places. There is also climate works that, as you heard today in the Jukwaa La Usalama, the rallying call from young people to the administrators is that we need to increase the number of people that are going to be accommodated in the climate works. And so it is, the president has been thinking, and the national government thinking, to see how else can we engage these young people in manual jobs. For Nakuru, there is an advantage, I know, which will come soon. Most of these people also will get good jobs when the highway is being constructed, which should begin soon, the Rironi Mau Summit, and that will take off many, many young people along, particularly this. Nakuru is basically the road is in Nakuru, with a smaller part of it being in
Kiambu, the rest of the road is in Nakuru County. We expect Nakuru County to benefit big time in terms of employment for young people during the construction period in the quarries, on the road itself, and so many other things. So I'm thinking just through, and then digital jobs that the president is working on, creation of digital hubs in the various parts of this county. The work that is being done to attract investors, particularly in the special economic zone in Naivasha, the work that is being done to make sure that we expand investment in Nakuru business parks. I think that the ultimate goal to sort out these issues to get these young people to have meaningful employment. And therefore, the last 2 years was about stabilizing the economy. I believe that when it can attract more investors. By the way, one of the biggest investment of this government will be Rironi Mau Summit, and sorted in the shortest time possible, because this is almost $1 billion of an investment. And so the trickle-down effect in terms of the investment itself in sorting out unemployment is huge. I don't even look at it, first of all, in terms of solving the road infrastructure, but in terms of the resource that's going to be left in this particular county, it's going to be massive. So I think that that is part of the few things I can talk about in terms of solution on a bigger, global well. I hope I have answered you, Mr. Ogola, to some extent. Yeah. All right. Bwana Waziri, my question is on the transfer of police commanders. In slightly over 2 years, we have seen transfer of about 5 police commanders. We had Peter Mwanzo, we had Zachary Kimani, we had has left. Stakeholders and the members of the public has associated this to the derailment of the security progress in the county, and creating a field day for especially these criminal gangs. So how then do you handle this kind of transfers, ensuring that we are not losing the track of security progress as a country? Thank you very much. I will answer you for Nakuru, but also generally what is coming out from Jukwaa La Usalama in terms of transfers. But let me start by saying that a police officer at the level of a county commander has a very, very high responsibilities and expectations at the same time from the National Police Service. When you see a police commander being transferred, there are possibly reasons of leadership related to it, or that there might be circumstances in the area where they're being transferred that inhibit his work, inability that makes it anymore. Some of these officers I've seen, some of them were on the way towards transfer. Some of the ones you've mentioned in the last 5 years. But some are a part of the reorganization of the security sector at the national level by the Inspector General of Police. I am not worried about complaints related to senior transfers at senior level, because those ones is a function of trying to get the right team leader. And that should not worry you, because the person who comes as a regional or a county security boss is basically to come and provide leadership to lead the main team. Remember, below that you have sub-county security team, including sub-county commander, police commander, and then now you have the key people. The key person in terms of security of any country, and of this country, the center of excellence for security service provision is the police station. So the officer commanding station is a very, very important person, especially for a county like this, that basically we are not discussing about operations to deal with bandits or Al-Shabaab or so forth. Here, because the police station is at the heart of leadership in the police service. And so what Jukwaa La Usalama conversation has been about is defining a reasonable period of time that allows the security officer to serve, but not too long for them to become familiar with their territory, with that environment,
and breed in familiarity. They must face the challenges maybe 3 to 5 years. Many people are saying 3 years is good enough to be an OCS in one station, then another person can come in. But also from the same conversation is that there are people who are having to serve 10 years in security prone areas, operation areas, say in Samburu, in Turkana, in some parts of Elgeyo Marakwet, Baringo, you go to Tana River, Northeastern, all those places. And since I've gone through those parts, they are saying that it's unfair. It is even, demoralizing to force police officers to serve in a security area, in a security operation area for far too long. So we have to balance the quick transfer and the desire to have service, but also the morale of the officers that are serving in that place. So what are we going to do? What is the policy direction we are being suggested through Jukwaa La Usalama? Number one, when I was in the upper eastern areas and the coast places like Tana River and Lamu, most of the proposals from the police officer were that a police officer should not serve more than 5 years, just as a police officer in an operation area. It has a problem of mental health and so forth. So we are going to define the period of time in principle where a police officer can serve in an operation area. Number two, there is also a provision, a proposal that one should not serve in one police station for too long, even if it's not an operation area. So even if you are moving person from an operation area to another area, it should not be more than 3 years. You saw today here in Nakuru, one of the OCSs proposing that there has been this practice of transferring OCSs, but a police constable and corporal and sergeant in the police station has been serving there for 6-7 years. So any person who comes in is sabotaged by the people who have served for the 5 years. So we want to make sure that that rotation is happening, continuously, not to allow stagnation. And then the other issue related to transfer is that some officers are saying that transfers also must consider family responsibilities. So that if I'm a young officer and I already established myself with my family in Nakuru, and so I should have the stability, if I know in principle that in 3 years I will move, okay? Then I will plan with that in mind, knowing that my children have to go to the right school. But also if I make a request that my child is in examination year, give me 1 more year, or transfer me in the neighborhood so that I can make sure that they complete their studies. We want to have that humane face in terms of matters of transfer. So I used your question to cover the overall response. So the problem with Nakuru at the moment, based on our conversation today, is that there are so many police officers that have remained in one station for far too long. Number two, there are transfers that are punishment in nature. And therefore, you get a police officer who is drunk, you send them to Taita police station in Kuresoi South. Then you get another one, you send to Taita again, because maybe there is no road access there. You get another one, you send to Taita police station. What happens is that you have 10 police officers, but there are only 2 police officers that are serviceable, that can serve. Instead of sending that police officer to rehabilitation, you send them to punish the residents of a particular area. Many people have said that they don't want that. The last thing that has come out from Jukwaa, and I'm summarizing for you all over, is that on matters of transfer, police officers and also NGAO officers, the National Government Administration officers, are really unhappy with transfers that are instigated by political leaders for political reason, because somebody realized that they are not getting political support from the police officer and the NGAO officer. They are unhappy with those kind of transfers, or transfers that are instigated by business people. There is an ACC today who told us that she was serving in a neighboring county, and she heard about a transfer from a brewer. So the brewer told the ACC, don't worry, you have been a problem to me, but you are leaving anytime soon. So it is also incumbent, and that is a feedback we are getting from our officers, that as government officials in high offices,
we must not allow ourselves to fall into the temptation of pleasing politicians or pleasing business people and punishing officers. It demoralizes them in terms of service delivery. Thank you. Thank you, Mumbi. You just mentioned about politically instigated transfer. The recent transfer of Samuel Mwaura, is it related to a recent incident in Njoro, or rather in Bahati, where DCP leaders were blocked? There was some sort of politically chaos. Is it related to the same? I didn't even know. I didn't even know that the county commander was transferred in the first place. I am glad I'm learning it from you that it was a recent transfer. And I must say that I don't know now. I don't also remember when they were DCP blocked or something like that, and I don't remember the days. But what I can assure you is that, as I've said earlier, I am not worried about transfers at a certain level. For example, I know a transfer that the IG had to do in a particular county just to protect the officer because the officer got himself in between. You know, you are from this community, and that community you are in this county where there is a community that is related to you as a county commander, and then the majority of that community in that place is saying you are siding with these ones, they're stealing things from their place. So just to protect the officer, it is not a punishment, but to protect them, you move them to another place. So that, because also there's something in law we say, there must not only be bias. Bias must not be there, but even a perception of bias must not be there. So some of those transfers are done, perhaps. You may even find that eventually, since I've not established the facts about what you're asking, it may even have happened for the best interest of the officer. And as I said, at a certain level, you must accept as a police officer or as a county commissioner or a county commander to all move around for the best, better interest of the country. Where we find, by the way, officers failing to perform their duties, not finding themselves in an awkward position, failing, we do not transfer them. Yeah, we can't transfer. Maybe recall them to the office and give them lighter duties. Yeah, but if there is theft, corruption, or whatever, of course they will do the disciplinary process as they leave the institution. Okay. Swali langu Waziri ni kuhusiana na mizozo ya mashamba hapa Nakuru. Kama wizara mnahusika pakubwa. Kwa mfano kule Narok kuna maafisa wa polisi walihusika na vifo vya watu. Na hadi sasa hatujapata ripoti yote kuhusu hatua iliyochukuliwa. Wewe kama waziri ulienda pale na ukapeana ahadi kwa wananchi. Na je, hizi migogoro ambazo tunashuhudia kama wizara, je, kuna mikakati mmeweka na wizara ya ardhi ili mpunguze mambo kama haya? Asante sana Isaac. Kwanza wacha ijulikane kwamba sisi sio maofisa wa kulinda mambo ya mashamba, na polisi hawana kazi yoyote na mambo ya mashamba. Shida inatokea kwingine ya mambo ya mashamba, alafu polisi wanajipata katikati. Wakati sasa imekuwa ni vita kati ya mwenye shamba na wenye wanataka kuvamia, ama mwenye amevamia na wale wana claim ni shamba yao. Na hiyo ndio shida iko. Polisi hawako kwa elections na siasa, lakini siku ya maandamano hao ndio wanajipata kwa shida. Wale wenye walipanga maandamano na wanaomba siasa, wanaomba kura, hakuna mtu hata anawaongelelea. Hata wenye walimobilize wakalete wakora kwa lorries, hakuna mtu anaongelelea. Mwisho ya maandamano jioni ni vile polisi alitumia bunduki, watu wangapi waliumizwa na kazi kama hiyo. Kwa hivyo lijulikane kwanza kwamba kazi ya police service, National Police Service, ni kupatia watu security ya maisha yao na security ya property yao. Property ni kama shamba. Kwa mfano, nikienda kwa National Police Service na niko na court order na niseme niko na hoteli yangu hapa Nakuru,
hii hoteli yangu inataka kubomolewa ama kuna mtu anataka kuvamia na ninapewa court order kama OCS, ninakuja hapa ninalinda hiyo hoteli, kwa sababu sheria inasema kazi ya polisi ni kulinda maisha na property. In the process ya kufanya hivyo, sasa polisi wengine ni wawili watatu kama vile ilifanyika kwa Narok, na wavamiwe na watu 1000, you know, utapata kwamba katika hiyo mvurutano unapata polisi waliumia. Polisi moja is still recuperating, aliwekwa mshale kwa kichwa. Magari yetu ilichomwa na police post ilichomwa, na in the process police trying to protect their own lives also wakapiga watu risasi. Ujue kwamba hiyo investigation sasa haiko kwa polisi tena. Wakati polisi atatumia risasi na ameua mtu, ameumiza, investigatiwe in the National Police Service. Sasa hiyo inaenda kwa Independent Police Oversight Authority. Ndio wajiulize ile bunduki ilitumika kisheria ama alizidi sheria? Maisha yake ilikuwa hatarini ama hapana? Na alitumia kuumiza watu wengi kwa njia ya kiholela ama kisheria? Hiyo tutawachia Independent Police Oversight Authority. Na kwa hivyo ningependa kukuambia kwamba uchunguzi wowote, ikiwa pamoja na Yang'ata Barakoe na zingine zote za aina hiyo penye askari wanatumia nguvu, zinachunguzwa na IPOA. Na tulisema wazi kwamba penye polisi wametumia nguvu kujilinda maisha yao ama maisha ya mtu mwingine, Mkenya mwingine, tutamtetea. Lakini penye polisi ametumia tu nguvu yake kupiga mwananchi risasi kiolela ama nguvu zaidi kuzidi ile hatari yenye alikuwa anakumbana nayo, hatutampatia support yoyote. Na nilipatia direction IG kwamba askari yote mwenye anavamiwa ama vumaniwa na anataka kuumizwa na alikuwa anajikinga, lazima tumpatie also legal support wakati anapitia maswali kama haya. Kwa hivyo ningependa kukuambia kwamba tunaomba kila mmoja mwenye ako na madai yoyote yanayohusikana na mambo ya mashamba ama property yoyote ile, upeleke kupitia njia ya kisheria. Kama ni court order, fuata kotini. Kama ni mambo ya kusuluhisha kama jamii, ita baraza, mketi chini, mzungumze kama jamii. Ile uhazama na uadui kati ya wananchi na polisi haisaidii kitu, na saswa wale ambao wanakuwa incited, wale ambao wanakuwa wanachochewa kwa machochezi ya kisiasa. Kwa mfano kaunti hii leo katika Jukwaa La Usalama tumezingatia mambo ya mashamba. Kuna mashamba huko Njoro, kuna ile ya Oljorai, kuna kesi zingine huko Rongai pale, kuna ingine ya maskwota huko Subukia. Hizo zote zingine ziko kotini, zingine bado hazijasuluhishwa kama ya Oljorai. Serikali rais alitoa mwelekeo kupitia lands kwamba tutafute njia ya kufidia wale ambao walikuwa na claim hiyo shamba, ndio isilete uhazama. Kwa hivyo hiyo njia ya kusuluhisha kwa njia bora ni maana sana, lakini sisi kama National Police Service na security sector tunajiprepare kwa deployment, kwa preparing our officers, our ngao officers, county commissioner na timu yake wanaita mabaraza kuhamasisha watu kwamba twende polepole. Na pia nimewaambia leo county security team, wale ambao wanavamia mashamba ya watu na nia ya kuiba mashamba, hata wale wanataka kutumia mambo ya mashamba kulete tofauti za kijamii, fikishwe kotini mapema, na wale wenye wanaleta uchochezi washikwe mapema, ili kwamba wanaposema usipozipa ufa utajenga ukuta. So lazima tufanye hivyo mapema kabla ya uchaguzi. Asante sana Bwana Waziri kwa kuendelea kutuelimisha mengi kuhusiana na Wizara ya Usalama ambayo ni muhimu sana katika taifa letu. Na mimi langu kwanza, kabla sijauliza swali langu, ningependa utupe ufafanuzi zaidi kidogo. Katika swali la kwanza ambalo ulitujibu, imebainika kwamba magenge haya haramu, kile kinachochochea pia ni hizi dawa za kulevya na pombe haramu. Kwa miaka na mikaka, vita dhidi ya dawa za kulevya na pombe haramu vimeendelezwa katika nchi yetu, lakini bado hakujawa na ufanisi wa kutosha kumaliza dawa za kulevya na pombe haramu ambazo
ni tatizo sugu katika taifa letu na inachochea vijana kujiingiza kwenye haya magenge haramu. Kama serikali ya Kenya Kwanza, kipi ambacho mnaweka ama mikakati ipi mnaweka kumaliza tatizo hili ambalo ni shida kubwa kwa jamii na taifa kwa jumla? Asante sana. Kwa mambo ya dawa ya kulevya na pombe haramu, haiwezi kuisha kabisa, ikuwe 0-0, kwa sababu duniani nzima ni jambo la kukabiliana nalo kila wakati. Ukiona changamoto tunapitia, kwa mfano, ni kwa sababu ya nchi jirani. Unajua kwamba njia moja yenye madawa mengi yanaletwa yanapitia sehemu ya Ethiopia, kule Somalia na kule sehemu zingine pale South Sudan na sehemu zingine. Kwa hivyo hadi wakati ambapo tutakuwa na uwezo ya kukinga mipaka yetu yote, tuko na very porous border, ndio nakuja na bunduki, nakuja na risasi, nakuja na madawa ya kulevya. So kila wakati tumekuwa tukitafuta mbinu tofauti ya kupambana nayo. Kwa mfano tumekuwa na Operation Maliza Jangili huko Marsabit, ambayo ilisaidia sana kufunga mlango ambayo ilikuwa inaleta madawa mengi ya kulevya kutoka nchi jirani. Walipoona tumeweza hapo, wakapiga kona. Sasa zingine zinatoka West Pokot, sehemu ya West Pokot, Turkana, sehemu hiyo, na tunaendelea kupambana. Tunaendelea kuinvest kwa security equipment, tunaendelea kuinvest kwa magari na mambo mengine mengi yenye ndaweza kutusaidia. Lakini tangu serikali ikuje katika ofisi, kazi mingi zimefanywa. Kwa mfano factories mingi ambayo ilikuwa inatengeneza ethanol ilifungwa. Mengine ambayo yamefanywa ni kwamba tunajaribu kupatia nguvu wale tunasema ni OCSs na chiefs. Na ukiona kwa matamshi yangu nimesisitiza sana kazi ya chief na OCS mashinani pale, na pia nyumba 10 ikiwa pamoja na wazee, kwa sababu hakuna kitu inafanyika yenye chief ajui ama OCS wa sehemu hiyo ama nyumba 10 committee. Na tunapopata ujumbe wowote ule, inabidi kwamba lazima tuchukue hatua ya kisheria. Shida nyingine tuko nayo ni kwamba bado kila mahali nimeenda, law enforcement officers wote wanalia mambo ya kotini. Wanasema kwamba unampeleka mtu kotini alafu anapewa bail terms ambayo ni rahisi. Kwa sehemu nyingine tuliambiwa na ACC kwamba magistrate alifunga ule mtu wa bangi ambaye alishikwa na wananchi na akapelekewa, wakaenda na polisi wakapeleka kotini, akafungwa kwa kifungo cha nje huko, inaitwa ni community service, na alipotolewa kotini akatumwa kuja kukata nyazi kwa ile compound ya assistant county commissioner. Sasa wananchi wakipita hapo wanaona ule jamaa wa bangi, kumbe assistant commissioner amemwandika kazi kumkatia nyazi kwake, tulifikiria atalala huko kwa jela. Kwa hivyo tuko na hiyo shida ya also fines kani kotini natoa na bail terms ambayo wanapewa. Sasa zingine unasikia machiefs wanasema kwamba mapambana mpaka hata umepigwa, umeng'ang'ana, umechukua pombe, umepeleka kotini, ule mtu anaachiliwa kabla hujafika kwako, yeye ashafika bana. Yaani unashindwa, yule mtu nilimwacha nyuma, kwa nini ako mbele huku tena? Kumbe aliachiliwa haraka. Pia tumepata another challenge yenye ukishika bangi ama pombe kufikisha kotini, unaambiwa kabla ule mtu hajasimama pale kustakiwa, lazima ukuje na certificate kutoka government chemist kwamba umepima ni pombe. Sasa inakuwa ni changamoto, na tulikuwa tunajadiliana na wabunge kwamba pengine tubadilishe sheria ili kwamba there is a presumption unless iproviwe na ule mwingine, ikuwe ni pombe, ikuwe ni bangi, kotini ichukue judicial notice unless mwenye ana unless ile mtu yoyote mwenye anapinga akuwe tayari amebadilisha battery. Unless mwenye anapinga anajua kwamba hiyo sio bangi, yeye aende akuja na certificate yenye imeandikwa kwamba hii sio bangi. Kwa hivyo isikuwe ni kazi ya chief
kwenda kutafuta certificate ya kusema hii ni banki. Ikuwe mwenye alipatikana nayo wakati wa kujitetea aseme haikuwa banki, na hii ndio kipimo ya kuonyesha kwamba haikuwa banki, because there are things that the court must take judicial notice. Alcohol, banki, na also adulterated ethanol, among other things. Na pia swali lingine ambalo linafanana la tatu, wanasiasa ambao wanatumia sana haya magenge wakati wanapotaka kuafikia malengo yao ya kisiasa, kunao mfumo maalum unafaa kuwekwa ili kuwakabili wale ambao wanatumia haya magenge haramu kuleta vurugu na kukosesha amani katika taifa letu, ili kwamba hii tabia isiendelee, iwe kikomo. Na pia tunaona kwamba wakati wa kampeni haujafika, lakini wanasiasa wanatembea kila mahali kuendelea kujipigia. Kama wewe ukienda kulipa vijana wakuja wachome police station, wachome kotini, wachome biashara ya wenyewe, hiyo ndio katika definition ya ile Prevention of Terrorism Act, hiyo ni what tunaita terror. Kwa hivyo tutaendelea kustaki, kila mmoja tunapata kwamba anatumia. Tofauti tu ni kwamba wengine hawatatumia kuleta vita, sasa wanatumia kuwa supporters wao, lakini kwa sababu wananchi wanajua tabia yao katika wananchi, lakini wakati wowote wataleta vurugu, tutawashika wale ambao wamewalipa, haijalishi kama wanaita ni wao ama wao wamekuja tukulipa, pamoja na wale wenyewe wamekosa, wameleta makosa. Swali yako ya pili ilikuwa ni matamshi ya uchochezi. Nimesema kwamba tutastaki kila mmoja, haijalishi position yako ama wewe ni nani. Kama unachochea wananchi, aswa uchochezi wa kikabila, mambo ya kujaribu kupiganisha wananchi, hatua bora ni kwamba DCI, idara ya DCI lazima ifanye investigations, na tunaamini ya kwamba DPP atakubali na mtu astakiwe. Hiyo ndio njia moja ya kuweza kukabiliana na mambo haya, kwa sababu we are a law abiding country. Hatutasema tutamshika na kumpiga ama kufanyia nini, ni lazima tutashika na kupeleka katika kotini. Yeah. Okay, thank you, Waziri. The next question is still on matters crime. 3 months ago, we saw a very worrying trend in Nakuru relating to robbery, where criminals were out daring, using guns. What are some of the measures that can be put in place to ensure that this does not happen? Because those families, more than 7 families, are still grieving up to date. It's been 3 months. Yes, we saw arrests being made and they were prosecuted. The criminals were prosecuted. But how else can the ministry ensure that such guns are not used when it comes to crime? Yeah, thank you very much. It's very sad that, it was actually one gun that was used to commit a number of robberies within Nakuru. And so it's unfortunate that it slipped through the security channels when Nakuru had enjoyed peace for a very long time. But I'm glad that when the Inspector General of Police realized that it was running out of hand, he made the necessary interventions so that that issue can be sorted. The security agencies here are on high alert to ensure that there are no other smuggled guns to this part. You know, there is one thing that many people don't know. For every day like today, you've not had a robbery in Nakuru, is because security have stopped from happening. The only time you realize there was a problem is when it has happened. But nobody, because not every time that the police will tell you today
we averted this one, we averted that, intelligence assured this and that, people are arrested. There are many things that are happening behind the scenes that ensure that, there are no problems in our country. Yeah. So we need to appreciate also our security officers for every day that we are, peaceful, and when there is no crime. And when an incident like the one that happened, because there was a bit of lapse, it's important that the police officers also took very, very swift measures to neutralize these enemies, arrest some of them, take to court, take away the gun. And unfortunately, one of our police officers had to pay with his life. So, and it's regrettable that it happened. And my condolences to the families that are affected, both the civilians and the police officer. And every day we promise that we will continue working very hard to make sure that we keep our country safe. Yeah. Mheshimiwa Waziri, Waswahili wanasema wimbo mbaya haumbembelezei mtoto. Kuna hili jambo ambalo limetupiga mshipa sana, hususan kwenye serikali, na hili jambo ni la uwazi na uwajibikaji. Kwenye taasisi na asasi za kiserikali kumekuwa na jambo la ufisadi. Ufisadi huu imekuwa ndio donda ndugu sana katika maendeleo, katika uwajibikaji na masala kama yale. Jambo hili halikupigi mshipa? Kama vile unajua Bwana Murunga kwamba shida kubwa sana juzi EACC waliweka wizara yetu kwa wizara ambazo ziko juu kwa mambo ya ufisadi, na imekuwa ni changamoto ambayo tumekuwa tukijadiliana. Aswa Jukwaa La Usalama imekuwa ikizingatia sana kuwaeleza viongozi mashinani, aswa the OCSs na machiefs na assistant chiefs, ya kwamba sisi tumeorodheshwa juu sana kwa mambo ya ufisadi, sababu tunachukua hongo. Na kwa nini wizara imeorodheshwa juu? Ni kwa sababu hii ni wizara ya mashinani, wale ambao wanatumikia wako mpaka pale mashinani. Na nilikuwa nawaambia kwa mfano mambo ya traffic police sector, ya kwamba imekuwa karibu ni kawaida tu katika sehemu yote ile, kwamba mtu yote ako na gari, pikipiki, akifika tu akikutana na roadblock kama polisi anatoa kitu. Hata polisi haulizi, mwenye anatoa tu anatoa. Ni kama kwamba inatarajiwa. Kwa hivyo ni mambo ambayo tunapambana nayo. Tumekubaliana kwamba polisi yoyote mwenye atapatikana na hatia asitransferiwe ama kupemberezwa, anaondoka kazini. Hiyo nimeambia chiefs, nimeambia assistant chiefs, kwa sababu hiyo ndio inafanya pombe haramu itembee, bangi itembee. Hiyo inakuwa fuel yenye inasaidia kuharibu society. Na njia moja ya kuhakikisha kwamba tunapambana nayo ni kuhakikisha mwenye atachukuliwa hatua ni ule mwenye ako na chukumu pale mashinani. Tusingoje mpaka ifikie ati bwana mkubwa pale juu. Lazima tupambane nayo. Na ni corruption ya 100 shillings, 200 shillings. Ni TSI kitu 200, miangapi. Na pia ningependa kusisitiza kwamba wale polisi hawajibribe wenyewe, ni sisi civilians ndio tunaenda kubribe. So hakuna vile utasema serikali ni mbaya na wewe ukifika hapo. Kwa mfano, most of us hata wenye tuko hapa tume overspeed. Yeah? Na ungekuwa overspeed na ustupiwe njiani, waambiwe sasa twende kotini hapo Naivasha. Ni wewe mwenyewe tu ndio unasema mkubwa tumalizane. Hata yeye ndio, yani you are leading the police officer into temptation. Wewe ndio unamwambia mkubwa, hii ni kitu ya kumaliza, niko na masishi na kimbia, nisamee, lakini kuna kachai hapa. Sasa yeye pia anakumbuka ako na school fees mahali, anamwambia Mungu acha tu nichukue na unisamee. Na inakuwa ni habit yenye inaendelea. So hizi yo makosa ya kublame police peke yake. I'm trying to paint for you the circumstances under which police officers find themselves. Aya, wewe umeingia matatu.
unajua iko inabeba 14 people. Wewe unamwambia mtu songa nikuwe number 15, mwingine nikuwe number 16, nikuwe number 20, tupendane inakuwa 25. So mkifika kupata police station, police roadblock, of course mtatoa ongo because you know you are already wrong. Mmejaa huko. Wenye wako ndani wote, wenye walikuwa na keti na wakakubalia mwingine kusongea, wako wrong, mwenye aliingia ako wrong, conductor ako wrong, driver ako wrong. So these are the things that are fueling. It has to start with the society saying enough is enough. Kila kitu ifuatwe vile inafaa. Kama vile umeniuliza Bwana Murunga, ngoja nikuulize. Hii maneno itaisha. Lakini kwa sababu watu wako na convenience, kwanza middle class, wako na pesa, hao ndio wanatafuta convenience. Hao ndio wanaambia polisi asante sana, asante mkubwa. Ya fanya hivi, wacha tupite. So we have to, it has to be, hakuna mtu, in fact, you will find very few people in Kenya who don't pay bribes sometimes, basically by wanting to do it because they want to cut shortcuts themselves. So it becomes an equal responsibility on both the citizens and the police officers. Asante sana waziri. Umemkosoa ndugu yangu Murunga kwa ukali. Ni Mkristo mtulivu sana. Yeah. Sidhani kama asha participate Murunga, ni kijana muungwana sana. Hakuna mtu yoyote mwenye haja Biblia inasema for all have sinned and fallen short of God's glory. So lazima kuna wakati Murunga kidogo alisikia tu akasema bwana mkubwa nakimbia crusade, wewe kunywa chai. Murunga hujanilipa kama wakili. Asante sana waziri. Kabla sijakuuliza swali moja, nikujulisha kwamba tuko moja kwa moja kwenye radio yetu ya Kass TV pamoja na radio na vile vile kwenye digital platform ya Kass Media Group, na vile vile tumekuwa nawe moja kwa moja kwenye maeneo tofauti. Swali itakuwa ni inaguza yale maeneo ya juu kutoka Turkana, Samburu, Laikipia, Baringo, Elgeyo Marakwet, mahali ambapo ni nyumbani. Na najua hii baridi umeizoea wewe mwenyewe, sisi wengine kutoka pale panajua tuna tashwishi. Kuna operation Maliza Uhalifu ambao ulianza na naibu rais akiwa katika wizara ya usalama, na swali ni kwamba one of the objective ilikuwa ni kutafuta zile silaha ambazo ziko kwenye mikono ya raia ambao hawana miliki ama nafasi ya kumiliki ama wajisajili kumiliki zile silaha. Kwa hiyo operation ambayo imechukua takriban karibu miaka 2 hivi, unaweza kadiria zile silaha ambao umezitoa kutoka zile mikono ya raia ikaja serikali ama wale wametoa kwa hiari. Pili, katika ile round up ambayo ulikuwa umeifanya pale Baringo, Elgeyo Marakwet na vile vile pale Turkana, kwa maneno yako wewe mwenyewe ulisema kwamba kuna wale maafisa wanashirikiana na wale majangili kuuza zile bunduki na vile vile zile risasi. Na kitu ya kushangaza kwamba ni hizi risasi kwamba ni zile zinatoka kwenye Kenya Ordinance ambayo imetengenezwa katika Jamhuri ya Kenya. Je, hizi silaha zinatoka vipi kwenye nchi hizi zingine, na what are the success of the operation? DIG, unakumbuka bunduki ngapi tumechukua? Nimesahau, but I think DIG Masengeli yako pale, so tulikuwa na yeye pale Luruk. na I think nilipewa juzi, I think it was 200 or so, lakini nita confirm, siwezi nikakuambia exactly ni ngapi, lakini DIG ata confirm. Tukimaliza show nitakuwa amenipatia ni numbers ngapi. Lakini kuna silaha ambayo tumeconfiscate tayari kwa hii operation Maliza Uhalifu kwa hii miaka 3 tangu tuingie kwa serikali. Zingine zililetwa kwa hiari ya wenyewe na zingine zilichukuliwa na polisi na kwa nguvu, kwa sababu ya kupigana. Saa zingine kupigana na wakora, wanewawa, inachukuliwa, wengine wanaumizwa, wanatoroka, bunduki inachukuliwa, na zingine walileta kwa hiari yao wao wenyewe. Na kama vile nimekuambia kabla ya mwisho ya majadiliano nitakuwa nimekuambia numbers ni ngapi. Ya pili ni kusema kwamba
Ni kweli kwamba tunahitaji disarmament zaidi kwa sehemu hizi zaidi ya vile tumefanya, lakini changamoto kubwa sana ni border. Ni vile nilisema hapo awali, bunduki nyingi zinatoka porous border, kutoka north, kutoka upper eastern parts pale Marsabit, hiyo Mlango, nyingi zinatoka huko Turkana kupitia South Sudan, kama unajua challenges zenye wako nayo, na hata zingine zinatoka sehemu za Uganda pale kupitia Kajaliba. Kwa sababu ya hii porous border, hizi bunduki nyingi zinakuja zinaletwa hapo ndani, na kwa mara nyingi sana polisi wameshika wafanyabiashara kadhaa wa mambo ya bunduki na risasi, especially kwa North Rift kwa hiyo operation. Usione kwamba Kerio Valley imenyamaza saa hizi tu bure. Ni kwa sababu ya kazi kubwa sana ya Operation Maliza Uhalifu ambayo imesaidia kutafuta wauzaji wa risasi na bunduki. Unajua hapo awali tulianza na kupambana na majangili wenyewe, lakini unaona kwamba mtu wakati wameiba ng'ombe ndio kuconfuse maafisa wa polisi NPR ndio wasifuate, anapiga marisasi. Unasikia marisasi hata 1000 safari moja, na risasi sio cheap. Risasi moja pengine shilingi 200. So mtu anapopiga risasi 1000 amemaliza 200,000. So unajiuliza kwanza ametoa wapi hii risasi yenye anapiga namna hii. Ni ukweli kwamba moja ni kutoka hiyo porous borders. Number 2, wananunuliwa na wale ambao wananunua ng'ombe ni wale wanalete risasi, kwa sababu wananunua kwa bei ya jioni, in quotes, bei ya hasara. Ng'ombe yenye pengine ni 20,000 30,000 anachukua na 5,000, na kwa sababu hiyo the difference wao ndio wana supply risasi, na nitakwambia a number of them wamekabiliana nao. Polisi wameweza kushika wengine walipatikana msituni wakikimbizana na bandits huko na wakiwa katika uwizi, na wengine walikufa wakipigana na polisi. Kwa hivyo hiyo operation imesaidia kwa njia kubwa sana, na so nilikwambia kwanza hiyo niletwa kwa porous, wengine nauzwa na polisi. Tukituma polisi wengine kwenda operation, badala ya kwenda kutumia risasi kupigana na majangili, wanauza risasi, alafu wanasema ilimalizika kwa msituni wakati tulikuwa tunapambana. Sasa mtu mwenye ako huko Ngaratuko akikwambia nimetumia, ama Kakiru huko, ama ameingia kwa Silale, akikwambia nimetumia ya kutumia 500 na pengine alitumia 50 akauza. Na pia kuna number of police officers saizi wana face mastaka, wengine waliondolewa kwa sababu ya kuuza hizo marisasi. Kwa hivyo niseme kwamba ni combination na watu wa kuimport to deal with them, na tukikuwa ruthless kwao, ndio unaona ukiona hakuna wizi ya ng'ombe na kuua watu, risasi imepotea, because polisi wamemanage kudeal na supply ya marisasi. Hata ukishanunua bunduki na ikuwe empty, ikuwe hapo na butcheries wenye wananunua hizo ng'ombe, wenye wana supply hizo risasi, na sasa wale wenye wako ndani pale wakuwe na constant supply ya risasi, na wanaua watu na kukostera. Ndio hii business. Lakini I promise you, hata kama ni porous border, I promise you that ile mikakati our police officers wameweka, nina promise watu wa Kerio Valley kwamba wataishi maisha kama success kwa hiyo operation ambayo inaendelea kwa hizo sehemu, including kuongeza NPR ya zaidi ya kuharibu. Kwa muda fulani kulikuwa na wakati penye NPR ndio wakora, lakini tulipoanza kushika 1 2 3 tulishika yani polisi wanaenda kupiga bandits, wanapiga NPR ndio form NPR. Na tunajaribu kuhakikisha kwamba tume deal na hao. Pia kwa sababu ya Jukwaa La Usalama tumepewa certain proposals ya mambo ya NPR, na yenye inaendeleza kutekelezwa, kwamba NPR sasa tunataka all NPR ikuwe under command ya OCS, police command,
ndio wakuwe wanaonwa, wana report risasi yenye wanapewa, vile wanatumia, na pia tunataka kuregularize malipo yao. Tumefanya vetting in a number of places na wengine wameondolewa kutoka NPR kwa sababu walipatikana kwamba hawakuwa of good conduct, na tuta hire also wengine to fill in the gap kwa sehemu ambazo tunafikiria tunafanya, na also hii police recruitment yenye karibu tutafanya itatusaidia sana kuongeza strength ya police officers, ndio hii mambo itaweza kwenda chini. Asante bwana Chief. Sorry. Yes. So, Waziri, do you think it's time that we had a review of the Nyumba Kumi policy that was deemed as a cure to the police being more proactive rather than responsive? And I ask this in light of what has happened across the country. We've had instances of Shakahola, which the Minister of Interior pledged that it should never happen again. But right now we have Kwabizaro, where it's like Shakahola too. And then here in Nakuru, we've also had the instance of the BBC Africa expose that showcased that young children are now being used in the sex trade. That is also an issue of internal security. So do we review the Nyumba Kumi policy, or where really are we dropping the ball? Because even we have the Todonyang massacre that was in Turkana County, and even as at now, the Ministry of Defense is saying that your ministry has not even asked about or for assistance so that we can also secure ourselves internally. Sijui nianzie gani, wacha nianzie Todonyang. Sidhani kwamba kwa, or it's in English, so I don't think that, I don't think that sidhani kwamba Todonyang issue, kusema ukweli, sidhani ilikuwa ni internal security problem. Hiyo ilikuwa ni border security, because imefanyika kwa border yetu na Ethiopia. So na sidhani kwamba ni ukweli vile wewe unasema ya kwamba sidhani ni kweli kwamba defense wanaweza sema kitu kama hicho, kwa sababu jukumu kubwa zaidi hapo ndio tunahitaji our national defense forces. Lakini hata hivyo tumeweka kwa sababu ni ndani ya Lake Turkana, tumeweka huko Coast Guard na tumeweka new equipment, na tutaendelea kuweka more equipment kwa kung'ang'ana nayo. Nimekuwa Turkana juzi kwa Jukwaa La Usalama, na kuna maneno ambayo tulijadiliana pamoja kuona kama vile tutasaidiana zaidi. NPR ndio inahitajika zaidi huko kwa sababu strength ya police officers kwa sehemu hiyo iko chini. Lakini mwisho, I don't know kama unajua watu wanaongea kuhusu Todonyang lakini hawajui iko wapi. Mimi nimeenda Todonyang ndio ujue how serious it is. Mimi ni minister ya kwanza kuenda Todonyang kutoka 2011. The first minister. I'm not saying the first security minister. I'm saying the first government minister since massacre ya 2011 when the former prime minister went there as a prime minister. 2011 until 2025. Ndio minister akaenda huko. Na so nikiongea naongea na at least some bit of experience. Huko wananchi wanapitia challenges mingi, na NPR ndio ya maana. Tuko huko na GSU camp, na tulijaribu kufanya some strength kwa sababu nilienda huko na Mustalangat, the Kenya KPS police DIG, tukaweza kutuma uniform na strength kuimprove the NPR, na tunajaribu kuhakikisha kwamba tuna support the NPRs kwa huko. That support haijakuwa as consistent as it has been, but mimi kabisa nikiwa sasa government official at my level, sidhani kuna mahali beautiful in Kenya nimeenda kama Todonyang. You know, I have not visited a more richer and beautiful place in Kenya than Todonyang. Iko na 3 economic activities. Iko na fishing, where lorries, tons and tons of fish is taken by lorries to DRC. Number 2, iko na livestock in millions, because they don't lack water. This is fresh water from the lake that is imespill with the rising of the lakes, kama in Nakuru wapi rise also in Turkana, ikalete maji ndani, na iko na nyazi ya ajabu. And the third economic activity ni trade. Trade between Ethiopia and Kenya, it goes on there. So it's such a place that mimi kabisa naamini kwamba in the near future tuki set up
our military camp na to secure the place. Ni sehemu moja hata ningependa kwenda kuishi na kuretire. Kwa hivyo ningependa kusema tu kwamba na the infrastructure ijengwe kufika Todonyang. Ni mahali pazuri, lakini shida ni kwamba kwa miaka mingi wananchi wameachwa peke yao, na itabidi sisi tuweke nguvu kusaidia wao, kwa sababu pia wana deal na serikali ya regional government ya upande ule wa the Meriles or the Dasnach wenye wako kwa upande wa Ethiopia. Na so those challenges sio kama vile wewe unasema tu Bridget hapa. Sio kitu ya kusema kwa nini Wakenya hawajachunga, serikali haijachunga Todonyang. The challenges yenye huko ni enormous, and the level of ability, kwa sababu the next place where you have the military is a bit far in Kibish. So we believe that tutaweza kustrengthen up. Na tutafanya pamoja na serikali ya Ethiopia, because ilibidi mahali ambapo tuliwasiliana na Ethiopian government kusaidiana pamoja, ndio hata tukarecover some of the bodies. Na kupigana pale wanapigania nets na boats, na huko ni nets ndio inaibwa na boats. That is part of the biggest cause of conflict. Alafu sasa boundary along the lake itself ndio inaleta shida mingi, lakini tutahakikisha kwamba hiyo imefanyika. Kwa maneno ya nyumba 10, kwa hivyo nyumba 10 is very important, extremely important. But the problem ya architect ya nyumba 10 kwa Kenya ni kwamba kwa sehemu ambayo inafanya kazi, community ndio imechukulia kuwa ni yao. Lakini mkifikiria ni nyumba 10 ni structure ya serikali, makosa inatokea hapo. Okay? Tuko na department kwa National Police Service ya community policing. Inachesaidia kwa coordinating, working on the policy, trying to train our OCSs and police officers, wasaidia kwa mambo ya community policing. Lakini kile ambacho tunataka kusisitiza kwa Wakenya ni kwamba kila community waketi chini pamoja na kujua jirani yako. Nakumbuka kwa nini President Uhuru alisisitiza mambo ya community policing after 2013. Ni kwa sababu ya ile shida ya Al-Shabaab. Kwa sababu ulikuwa unapata kwa urban area watu wanaishi pamoja, lakini hujui Chepsoi ni nani, hujui Bridget ni nani. So mnakaa tu mnasema sidika jamaa, na kwa kumbe huyo ni mtu ana collect intelligence kwa niaba ya mkora mwingine, ama ni mtu ya kutoka nchi nyingine. Kwa hivyo we need kama community turudishe, yani tuchukulie maanani sisi kama Wakenya. Na I think itabidi sisi kama ministry tufanye greater publicity na awareness kwa mambo ya why community policing, using our ngao and using our police, because that community service, community policing, kwa nini crime inaendelea kwa community? Unasikia ati kuna watoto 10 waliwawa hapa, ati kwa West Pokot watoto wanawawa na kukulwa, na mtoto amepotea na ajulikane yako wapi. It's because tumekuwa individualistic. Kwanza kwa urban areas, a city like this ya Nakuru, tusipochunga, mkikuwa individualistic, utaka kujua nini inaendelea kwa neighbor anawika, analia, nyinyi mnasema ni kama ule jamaa na discipline bibi yake. Kumbe watu wanaletwa kwa nyumba next na kunyongwa, you know. And I'm saying some of us, why is gender based violence inaendelea? Because we have normalized. Mtu anapiga bibi yake kwa next unasema ni normal, ni cultural, yet that is violence, you know. Bibi anapiga bwana yake, watu kijiji yote inakuja kucheka, sema baba nani alitandikwa, na kumbe baba nani ni addict ya alcohol na bibi anateka advantage kumnyonga. So some of these acts can be sorted. Come as a community we can come together. Waziri, the last thing is that on the sex trade hii yenye imekuwa on children, it's very unfortunate, and again it's the same thing. It's that individualistic thing, kwamba watu wanaona wanasema, na people have become also very callous. Unawaachilia mambo ya mtoto, unaona inafanyika na hakuna kitu unafanya. Lakini I promise that to strengthen our department in the deal na hiyo mambo ya human trafficking, trafficking young children for sex, and also issues here trafficking with drugs, among others. On the Shakahola issue, fighting religious extremism is not easy, because mtu akwambia nimeenda fasting pale, you know, wewe utapinga mtu ameenda kuomba, na kumbe
anakuambia nimeenda kutafuta Mungu wangu kama Elijah, nimeenda kupanda milima, ama Musa nimeenda Mount Sinai. Yeah, so by the time una realize kumbe ilienda turn out imekuwa ni kifo. We had not that we are condoning anything, to start with first. We cannot condone it, but it remains a very complex problem to deal with. Religious extremism remains a complex problem to deal with because it starts slowly. Starts with believers going to wash barabara na sabuni. Then we say it is normal. And then they remove their clothes and lay hapo kwa their nini. Haya, wengine wanaenda kanisa wenye women wanaambiwa unatoa nguo unaoshwa na pastor utakuwa ni. So you don't know at what stage does it become crime. Suddenly in the process as it progresses it leads to loss of life. I know the one for the reason one dia Shakahola na this next incident that has happened is under investigation now, but we want to understand the circumstances under which there's a particular person called Jared who went with his wife, all the way from Siaya back to Shakahola, and we rescued him in 2023. He went back to that forest to say he has gone to pray. When an interview was done by, I think, a journalist and on DCI actually is the journalist who was reporting. When they went to the DCI, the guy told the DCI, this guy, what's his name, Mackenzie, called him from the cells and prayed for him on phone. So you can see radicalization. My friend, it's not like somebody has gotten you and killed you, but is ingraining certain beliefs in people's mind. Baka people are fasting to death. Now, where the real genocide has happened, and high crimes have happened, is because it involves children who are not of. It is the children who are dying because they are not of age to deal with these beliefs. Some of these beliefs are happening in a house, in a whatever, and then eventually people are going to be buried in a site. So that's why the investigation is going to tell us exactly what has happened, and it's an area. And then many Kenyans don't know that part of the reasons why we have not closed the Shakahola issue is that, you see, these people are not from Kilifi. They are from all over the country, Baringo, Vika walikuwa wengi, Siaya, Kisumu, all those places. Now, relatives in that place do not know that the person they lost actually went to Shakahola and they died there. So they are not even presenting themselves for DNA test. So the testing and concluding the matters has been complex, but we are about to make a decision as government to see if we can inter the remaining parts or bodies because of lack of any further people have come out for DNA, and maybe just create a memorial center within the Shakahola itself. It's also they take advantage of the vastness and the of the land we are talking about. We're talking about an area of forest of 100,000 acres and so forth. And some of these people go and hide there and commit the atrocities that they have done. Which is very unfortunate, but that will be dealt with. Just to pick maybe just before we go to, yes, the IG has already given me the current statistics. There was the total number of firearms that were recovered from the Operation Maliza Walivu were 253. The animals that were stolen, that's the firearms, 253. Total ammunition recovered is 1,441. And animals stolen, 22,456. And animals recovered, 20,000. So there's about 2,000 animals that were not recovered in the process. Before I give it to Ogal, to pick it from what Ngana said about the Nyumba Kumi, can you institutionalize this issue, like what you're doing, the Jukwaa issue? Can you institutionalize like what Kenya School of Government are doing with them under the tree, so that we make it this not less expensive and leaving it to Waziri to go around the counties and go back to institutionalized patriotism and barazas like what we used to do before?
That's why I'm saying individualism ndio inatuharibia. But kitu ya maana ni perhaps kutumia our regional and county police commanders, commissioners and my chiefs na assistant chiefs, ikuwe kwamba wanang'ang'ana na kuhakikisha kwamba, na sijasema nyumba kumi haifanyi everywhere. Kuna sehemu ambayo nyumba kumi inafanya fantastically, na ni kwa sababu ya support ile chiefs wanafanya pamoja na community, na kidogo maybe tuta strengthen ile tunasema some resources kidogo ile AIE for the chiefs ndio wapate uwezo ya kuorganize hizo nyumba kumi. Hiyo ndio request ya our chiefs wamekuwa wakisema across the country. Thank Yes, you, Waziri. Ogola. Sometimes they say that to handle matter security, people have to work in silence. Yeah. We have heard of recent times utterances of national insecurity emanating from some of the politicians on the engagement of the deputy president in the US. And he has been dared that he'll be arrested when he comes back. And at one time, you also pronounced yourself to that. He responded to the dare by telling you people that he will tell you the time and the plane that he will. Can you respond to that dare without making it a national insecurity issue? Well, basically, I thought that I said it clearly yesterday that it is him who voluntarily said that he has information about Kenyan authorities' engagement with Al-Shabaab and negotiating and doing business with Al-Shabaab and so forth. So I thought it's not even a question of being arrested. It is, if he is patriotic enough, he needs to record that statement with the DCI. And that should be the first opportunity is offered. In fact, I thought he was going to say he will tell us the time and the hour is going to arrive, and therefore DCI, prepare yourself, I will be in your office 2 hours after I land. It should behoove him at his position of authority to present himself directly to authorities and record a statement. Not for anything else, for the record. Because if you are going to be making such allegations, it behooves you to make sure that it's on the record. And I said clearly that if you ask me increasingly, I'm not a doctor, but increasingly the utterances that come from Deputy President are pointing out to two things. Either he's a serious or a pathological liar who is looking for cheap political publicity, or is an acute case of mental health, who perhaps will be unnecessary for us to spend resources to arrest, but rather to guide him and his loved ones to take him to a mental hospital. Because, and I'm saying this really because he says one thing this month, then he jumps to another. Yeah, he will wake up and tell you that I don't know if it was true, it was him or whatever. You know, I can't keep up with his lies. At one point, he will tell you that Kenya Kwanza bought all tickets for Arambe Stars to go to the to the field. The next minute, his deputy party leader is posting pictures from inside there. In any case, we even greeted each other with him and in Kasarani. On 1 minute, he will be saying that I will, you know how he praised his, when we came to office, he announced to the whole world that the coffers were empty. When he was asked recently, he said, no, they were not empty, I lied. And he's not telling people that he lied for the first time. So if he lied that time, who tells you that he's not lying now? But to be very honest, if he was still holding office, any reasonable Kenyan would have asked for a mental assessment for his ability to lead. But now that he's out of office, it is out of compassion that I ask his loved ones to check him in for mental health. But if I may ask, why don't you handle this thing behind the curtains? Because the utterances in public spheres causes emotional instability among the population. Why can't it be handled in a more dignified way, other than the back and forth? I think I need to talk to his doctor to handle it behind the scenes. In a dignified way, so that he doesn't keep making those attempts. And I thank you for that. Yeah. All right. I'd like to Yes, still Mumbi. press on the issue of illicit brew.
And just before that, I'd like to put you up to speed. Last night, a 20-year-old boy, or rather a young man, died in Wanyororo Farm after consuming illicit brew and died in a midnight fire that he caused himself. That is how sad the situation of illicit brew is, and I understand it is not an isolated case. But now then, how do you deal when prominent people, politically protected, politically affiliated, are involved heavily in the distribution of illicit brew products? Thank you. I think Waziri, to just save time, please, if you have a pressing question, please shoot so that he can take and just address them unanimously, because we are really pressed on time and we need to wind up. Okay, Waziri, swali langu ni kuhusiana ile formation of new sub counties. Kwa mfano hapa Nakuru, Naivasha na Nakuru kuna idadi kubwa ya watu, na tukielekea ile mgao ya zile rasilimali za umma hawapati haki, na imekuwa ni vigumu sana wapate hiyo new sub counties. Na tukienda kule Narok kuna new sub counties yenye zimeformiwa lakini asifanyi kazi vizuri. Kwa mfano kule kuna location in Transmara South, the new sub county iko na sub chief lakini haina chief kwa muda sasa. Pengine mko na mikakati gani ili kuhakikisha kwamba inafanya kazi ipasavyo? Okay. Waziri, also as regards to the elections, we know that next year officially the electioneering period begins, and already we are seeing some utterances by leaders who are affiliated to President William Ruto talking harshly as regards to stating how that if quote unquote some saying that kama kura haitaja tutaiba. What do you make of such remarks coming at a time when the electioneering period is almost a year or two away? And what can the government do to ensure that both parties, those who are in the opposition as well as those who are in government or pro-government, do not clash as regards to these utterances? Bwana Waziri, tunafahamu kwamba maafisa wa polisi jukumu lao kubwa ni kuhakikisha usalama kwa wananchi na kukabiliana na visa vya uhalifu, lakini kumekuwa na visa ambapo maafisa wa usalama wanashirikiana na wahalifu, jambo ambalo ni la kuhuzunisha. Jitihada za kuhakikisha kwamba wale maafisa wa polisi wamehusika na wahalifu kushiriki kwenye uhalifu zimefikia wapi, na kuzuia hili kwamba maafisa wa polisi wafanye jukumu lao na si kufanya uhalifu? Waziri Chan, wamesema wata reduce wale mashabiki ikuje 60% kwa sababu ile furugu ya mashabiki kuingia kwenye uwanja, na vile vile kuna uwezekano kwamba tunaweza enda kuchezea Tanzania, na nina matumaini kwamba tutakuwa kwenye finali na transport inaweza kuwa tatizo. Je, mtaiweka mikakati gani Waziri? Labda langu Waziri ni kwamba wale maafisa wetu wa utawala wanapotekeleza majukumu yao kule nyanjani, wakati mwingine unapata wanaumizwa, wengine wanapoteza maisha, twafanya nini? It's the second last question with reference to the interference. There are allegations that police are interfering with the enforcement of court orders with reference to the Ngongongeri land, which is next to Egerton University. And so we are seeing that the misuse of security officials is at hand with the enforcement of a court order. And then I'll pick the last question from the audience. Please just ask one question, please. She had requested earlier, please, it's the last question. Thank you so much, Bwana Waziri. My name is Wajroa Mwagi. I work for Rops Media, Ridi TV and Ridi FM. My question is on the security of journalists. I would like to know what specific actions are you taking or have you taken to address the impunity of the attack on journalists, including ensuring justice and remedies on the victims, because from what we've been seeing lately, journalists have been facing various threats, including physical violence. What are you doing? Bazi, you can go ahead.
One more. One. You're putting me in a cash 22 na utaniwacha na hawa watu. Utaniacha na hawa watu. Please, I'll give the three of you final. Thank you so much, Waziri. A very quick one. It's on Lake Nakuru, quote unquote, the illegal fishing. One of the proposals that had been given by a task force that was that works during the Lee Kinyanjui regime was that perhaps government could extend the land so that then now we don't have, people who are being told they are doing illegal fishing within the lake. Is that something that is feasible? And will we finally have any closure on the Odhiambo issue? Waziri Mchege from The Standard. Swali langu ni kwa human rights activists. These are the people who speak on behalf of Kenyans, but some of them are silenced na kuwa threatened. What is their security? And then in matters Baringo, if you can get statistics ya wanabiashara ambao wameshikwa. Yes. Waziri, I'm Robert Omaina from Inoro FM and Inoro TV. The Deputy President, Honorable Kithure Kindiki, about a week ago, pronounced about government's commitment to help locals about matters wildlife attack, especially in Njoro. As we are talking, there is a family in a village called Sinendet in Lare Njoro that is, who have not yet buried their kin, who was mauled by hyenas, and in fact, it's only the intestines that were retrieved. Maybe what's your comment about that, because the animals are causing serious fears to the residents? Okay, go ahead. I'll do it in bullet form also, so that I save you time. On the question of security of Ngao officers, we have the National Government Administration Police Units that is being established, which was established, and I launched it when I came to office. What's remaining is that we are trying to deploy officers to this unit so that they can work together with administrators and assist them in enforcement and help them in protecting them. Because in a number of cases, the chiefs they go for raids, and then they are the ones who are attacked at the same time to do enforcement. But in other parts of the country where there's banditry also, the chiefs are always threatened. And so we have agreed that they can apply to be firearm holders, and we can license them, or they can apply to become NPR, and we give them a gun also to be able to protect themselves, or in some cases attach NPR to work with them. So this is an area that is of great concern, and it has been raised in most of the Jukwaa forums. On the court orders in Ngongogeri land in Egerton, I think it was an issue that was also raised today by our security team, and it's I have asked that the county's regional security team lead a process of establishing the facts and where the court order is, and in enforcing this court order, what is the collateral damage. Sometimes we have a genuine court order, but the people occupying land is 1,000. So like for example, Oljorai, you might have a genuine claim by the Lari Nyakinywa to the land, but the consequences of removing those who are inside is more dire. And that's where you find yourself as police officers and security forces in a very awkward position as to which of the sites how do you enforce the law without loss of life? Because today if we walk to that place and tell people you now need to leave, there is an older claim to this place, you are probably never going to do that as police officer peacefully. So there is a balance to be done as a government. On the question of security of journalists, that's a very good question. I know journalists have been attacked in the past in Mandamano. They find themselves at the crossfire, either of police officers lobbing tear gas, hurting them sometimes. I don't think it is sometimes intentionally, sometimes in the crossfire. Some cases may be intentional, or goons who are in Mandamano, or for example, when these people of DCP were launching their party, they beat journalists, but the journalists refused to report. If it was the police, they would have reported. But because it was an opposition party, they refused to report.
and bigger media houses are represented here, and they completely refuse to report. And people are telling us, "Oh, journalists were beaten, and why are the police not taking action?" The person who was beaten is not willing to report, and that failure to report actually is taking sides, because if it was government, you would have reported. But when it is a particular political group, you don't want to report because you don't want them to be in trouble. So it is some of those things that we want consistency in the process. But journalists, like any other citizen, deserve to be protected. One way of promoting this relationship is to have continuous engagement between journalists and the National Police Service, and for the National Police Service to appreciate the role of journalists in reporting maandamano and other incidences that they involve police operations, because there's nothing the police are trying to hide. They are trying to maintain law and order. And if you are a police officer trying to maintain law and order, there's nothing you fear if you are put on the spotlight, because you know that you are supposed to do the right thing. On the question of the justice for them, where there are cases involving police service, I think it is incumbent upon us to be also alerted so that we can push for a just process. On the question of illegal fishing, it remains a serious issue. We agreed today that from our security meeting that it is important to first raise proper awareness with the involvement of public health officers, with proper tests and results about the toxic levels of the fish itself in the first place. And then we move to the next phase as to whether all the fish is being got in the lake, as it were, or in land that was invaded by water and now has become part and parcel of the lake. And if that land, because we've been told some hundreds of acres have been taken over by water of Lake Nakuru, it may be incumbent upon government to buy the land and pay the land owners, and it becomes part of the national park at the lake itself. So that discussion is ongoing. And then the question of Brian Odhiambo, as you very well know, when I came here last time, it was still at large, but there are some people who have been charged, and therefore it's now up to the DPP and the investigating officers to present credible evidence in court so that anyone who was involved can be held into account. On the question of human rights, silencing of human rights, I'm not aware about places of silencing human rights activists, and if they are actually the loudest of the persons in terms of defending their rights. And I don't think, usually most of the human rights activists actually have an upper hand in court, even over and above the police officers. But where they need my support, they have full support. Everybody has a right. And I don't know, because of the past clashes between the police and political and human rights activists, human rights in Kenya has assumed a very negative connotation. But it should not be the case. A human rights activist is supposed to be fighting for both rights of civilians and rights of police officers, regardless of your position you hold. The hypocrisy, though, on some of the so-called human rights activists is that when anything happens to the police, they say nothing. When anything happens to a business of somebody whose business has been banned, they say nothing. If somebody's car is banned, they say nothing. They wait until now, those people who are banning business, attacking police officers, hurting police officers, when one of them is shot in the process, say a police officer was protecting himself, that becomes the story. And they become the loudest there. The reason why there is some bad blood between the police and the so-called human rights activists, because they that call themselves human rights activists have interpreted their role that police are not human beings. It is only their victims that are human beings. And therefore, human rights does not include police rights, which fuels and establishes very bad blood. On the question of Baringo and I remember what it was all about. Somebody asked about statistics of people arrested and so forth. I don't have them on my fingertips.
If you had asked a little bit earlier, I think the DIG would have gotten the whatever. But we can speak over this outside here. But there are people arrested. Just that I don't have all the numbers here right now. And sorry for not having the numbers. On the question of what was that? The last one was a wildlife attack. The Kenya Wildlife Service has done a very good job in compensating victims of wildlife attack, whether it is lives or livestock their livestock or their crops. And I think that has been ongoing. I have gone to several places, and the KWS officer is always reporting about the numbers that have been basically sorted in that issue. Sorry, there were other questions. Illicit brew and prominent people. Yes. No, the part of the reason why illicit brew or in fact adulterated ethanol is the worst part of it, and the spirits that are sold in shops and so forth, is because of the compromise, the amount of money. One container of ethanol is 50 million worth. So the money, the brewers or the sellers are willing to bribe everybody, the police, the KRA, KEBS, everywhere, to cause havoc. So it's not a very easy thing to deal with, but we have in the past taken very firm stand to ensure that this matter is properly dealt with, and we'll continue doing the same. We have even closed those businesses and so forth. Again, DIG, thank you for the numbers. For the person who was asking about Baringo, 285 persons were arrested in the entire Operation Maliza Walivu. The specific ones for Baringo can be shared any further. And then on the question of administrative units, Isaac, that is true. That was the whole debate. I'm sure you sat through the Jukwaa La Usalama. The whole debate is about imekuwa ni kuhusu kuhakikisha kwamba ile administrative units ambayo ilitangazwa imeletwa chief ama assistant chief ama assistant county commissioner na vile deputy county commissioner. Kwa bahati mbaya hii inategemea bajeti yenye tunapewa. Some of the administrative units imekaa kutoka 2017 kwa sababu ya ile budget haijawekwa katika bunge, na tunaendelea kujadiliana na wabunge. Nimeenda bunge mara mingi kujibu maswali, hata kesho nitakuwa bunge la kitaifa kujibu maswali, na zingine zinahusiana na administrative units kwa sababu bajeti ndio shida kubwa zaidi. Na saa zingine wetu wanasema yetu ilitangazwa 2017 lakini kuna yenye ilitangazwa 2023 na tayari iko na DCC. Kuna zingine tulibuni kwa sababu ya security. Unafika mahali na the problem is acute, kama hii ya Baringo, Mukutani and the other sub counties. Ilibidi ifanywe hivyo ndio tupeleke serikali closer, ndio tunyamaze kutoka ile shida tulikuwa nayo huko. So saa zingine sehemu ambayo iko relatively calm inangojea kidogo, lakini sehemu nyingi kwa nchi yote ni kwamba chief na assistant chiefs bado kazi kubwa bado iko, na mimi napambana na bajeti kuhakikisha kwamba imesaidia ku roll out hizo administrative units. Wale Mariana amesema mambo ya kura, wale wanasema kwamba kura isipojaa tutajaza. Pengine unajua sasa ukiuliza, unajua wanasiasa ni wajanja. Ukiuliza utajaza namna gani, atakwambia tuta campaign kwa hali ya juu sana. So umewaisikia wale wanasema choma na taya, alafu anasema yani weka taya ndio gari isonge. Kuna interpretations mingi ya mambo kama haya, lakini nataka kuhakikishia hivi, hakuna njia nyingine mtu yoyote atashinda kura kwa Kenya. Ni njia moja peke yake, kuomba kura na kura ipigwe na ihesabiwe. Kama ingefanywa hivyo 2022 hatungekuwa ofisi, kwa sababu hatukuwa kwa serikali. So hakuna ile vitisho ya kusema kwamba tutatisha mtu yoyote kwamba hautapata. Kila mtu aombe kura yake na aombe kwa njia inayofaa. Kenya ni nchi yetu ya demokrasia. Tumewahi kuona kura nyingi na hakuna mtu anapotea kwa Kenya hata kama hajashinda kura.
Tumewaona wenye hao walishindwa jana ndio wako serikali kuliko wenye walishinda jana. Tumeona wale walishinda jana ndio wanapiga kelele huko nje, wanalia kwamba kwa nini wale tulipigana nao ndio wako sasa serikali zaidi. So hii nchi ni very nice. Hata wenye wale wanatoka nje huko wanafika Kenya wanashangaa hii ni nchi gani hii tofauti namna hii. Ule mtu alikuwa anasema yeye ndio nilikuwa naangalia video ingine hapo, ule mwenye alikuwa anasema jana, kazi yangu kwa hii serikali ni nabeba kitabu nikipima mtu alikuwa wapi, alafu naona shares yake kama ni percent. Sasa yeye hata hana shares, unajua, na ule alikuwa anapimiwa ndio sasa ako ndani. So kuna haja ya kupigana kwa sababu ya kura. Hii ni nchi ambayo iko na nafasi nyingi sana, hata ukianguka sometimes hata kuanguka ni afadhali kuliko kushinda. So watu wa relax. Kwa mambo ya security officers, Edna alikuwa amesema nini? Security officers, yes, all security officers that involve themselves in criminal activity will not be treated as security officers. They are treated as criminals, you know. So it doesn't matter the position they hold. Even today, you are a cabinet secretary and you are found in impropriety, you will not be treated as a cabinet secretary, you are treated as a suspect. So in the same way, security officers, we have to deal with them under the law. Some are suspended, some are sacked, depending on the public service regulations, and then charged in court of law, and if they are found guilty, they are completely sacked. So that process goes on. We've done this for chiefs. We've removed chiefs. We've removed police officers in different situations. 60% of Kasarani, yes, that's true. We have been given a last warning. If we don't get 60% of Kasarani, we will find ourselves in trouble. I want to confirm that really the problem we had in Kasarani on Sunday, and I was there, I could see the problem coming. There were people over 100,000, I can tell you for sure. You know, maybe 70, 80,000 around there. I drove through the big crowd, and thousands of people were filling Thika Road. And I didn't see it as a problem properly. I saw it as a real hunger for proper sports. The amount, the level of the love that the people of Kenya have for football, and the desire they have always wanted their country to do well is amazing. In fact, this is credit to His Excellency the President for supporting this process, investing in this. Remember, I served as a sports minister before, so I know the amount of resources we put. You know, I saw some people saying, "Oh, where does the president get the money to reward the footballers?" Do you know that we paid Chan 1.5 billion just to host? 1.5 billion, and I know because I was part and parcel of the process to just host, and we'll pay even more billions to host the 2027. But do you know the returns we get? Do you know the marketing Kenya achieved alone? Free marketing for beating Morocco, who are semi-finalists in World Cup. So the investment you put in sports, do you know the value that comes with those players that were playing football? Do you know that tomorrow, if Odhiambo or our wonderful goalkeeper was to be signed to a Premier League or any club in Europe, the amount of money is going to earn, the return in investment that will come to our country. So this small, it's big, of course, the 1 million, 2 million that the president is giving. If you calculate the ripple effect in terms of investment, and what has been lacking in Kenya before is the right motivation to get, we need to get enough players to export them. And anyway, I've digressed, but the point is this. We take Sunday very serious. And so I want to request Kenyans, not for anything else,
investing in massive infrastructure, only to. So we are in a, and tomorrow we have a very serious meeting in Nairobi to put in place measures to ensure that those measures, those 60% occupancy is going to be achieved. I am confident that the people of Kenya will comply for the sake of their players and for the sake of our country. Thank you. I think that's all. Yeah. So guys, we are just going to go offline right now. We thank you, Bwana Waziri, for making time to speak with the people, not just here in Nakuru, but also who are watching online and even in different platforms. I would like to thank my co-hosts. All of you have been amazing, and like to just please give them a round of applause for the questions that they've asked. Thank you, Waziri, for making time for us. I know there'll be a brief session offline where you can interact with the journalists who are here. Please take advantage of that. And I know I'm breaking protocol, but I just kind of request for a photo session with your hosts here so that it can be plaqued in Nakuru history that we did host the CS in the first ever Jukwaa La Usalama to ever be held in Nakuru County. Thank you so much. That was very